Okay, hello everybody. Welcome, thanks for coming. I'm Esther, for those who don't know me, but I think most of you do. And I'm part of the Writers Program. Okay, is the mic on? All good? Yeah, it's really nice to be here. It's nice to be back because I'm doing this presentation post-residency. I have ended my residency roughly a month ago now, and I've been going back and forth to Maastricht. And it's really nice to be here. It's also kind of odd. It's a bit like belonging and not belonging, or like traveling back in time. Which is funny because this notion of time, or like a linear notion of time, has occupied me quite a lot during my residency. And it's something I kind of struggle with as a writer of prose in general. And I think that is because sometimes I can get quite fed up with the linearity of text. It feels quite restricting. I mean, there's not a lot of possibility to linger or to go back if you always work from letter to letter, from word to word, from sentence to sentence. Yeah, I have to go from left to right always. And of course I could learn Arabic or Japanese, but I would only change the direction of the problem and not the problem itself. So what I'm interested in is simultaneous stuff, like sameness of time, the instances of time that are present in every moment and in each and every one of us. But how do I convey that in my medium? When I started this residency, I had this ambition to invent a new grammatical tense, or a modality maybe, a grammatical tense that would convey sameness of time. It is one of the ambitions I did not succeed in doing, because I came with a lot of aspirations. The biggest one probably is to finish this novel I'm working on, which is a novel in which I deal with my loss of the German language. It's one of my mother tongues. It's a narration about loss, about preservation, about memory, and therefore about time. But yeah, how can somebody like me who grapples with time say if something is finished or not? I mean, I don't think I finished it. And then there was this other thing I wanted to do, which is to speak with a tree. But whether or not it came to that is, I believe, my business alone. So then what will I share with you? In the last couple of weeks, with the help of many people, I have put together a little book. And this book contains, or is composed by, fragments of my novel. And it has become somewhat of a thing of its own. And I would like to read from it to you today. And in this text, I will take you to a place called Hambach. And Hambach is a place that at the same time is and is not. I visited it in the first week of my residency. It's not so far from here. It's like a 40-minute drive across the border in Germany. And it's many things. It's a forest, and it's also a pit. Some say it's the largest pit of Europe. It's deeper than the Grand Canyon, and if you're standing before it, it's so vast that your eyes don't meet the end of it. It's a brown coal mine, and it's operated by this energy company called RWE. And ever since they started digging in the 70s, they have wiped out 6 villages to do this mining, and most of them are completely gone. But there is this village of Mannheim, I also was there, which is still waiting for its demolition. So it's, yeah, there are like a couple of inhabitants left, and then there are like some houses and like empty shells of buildings and stones. RWE didn't only wipe out these villages, it also destroyed of our larger habitat, which is the habitat of the Hambacher forest. And it's an ancient forest. It's like 12,000 years, or it has a 12,000-year history. And since the mining started, 3,600 hectares of this forest have been logged. 500 remain, and that's mostly thanks to activists who
famously live in tree houses, but they do many other things besides that. These places like Mannheim or the Hambacher Forest are places that bear witness of their own disappearance, and I think it's important to pay attention to that kind of places, especially in times like these, but how to make sense of them. Time is, of course, a way, or a notion of time is a way to make sense of things, and then there is this other sense-making machine, which is language. It's the material I work with, and very often, to me, it doesn't make any sense at all because I lose my words, or the language is lost upon me. And that's also what this text deals with. Before I read it, I would like to thank a couple of people. I would like to thank Berndke, who gave me wonderful feedback and had the courage to put up with my German. I want to thank Sean for designing the book and being there throughout the production process. I want to thank Xiao, who's not here, for the drawing. I want to thank Anne and Margriet and Romy and Ton for making this book, or this text, a material thing with pages that can be turned. And then last but not least, I would like to mention and thank Rudolf Glitz, who put up with the nearly impossible task of translating these self-referential German words into English. I will read to you in German, and since this is a book that contains two languages at the same time, you can follow in English. Before I do so, I want to ask you if you have problems reading the screens. There are some copies here, and Margriet and Margarita can hand them out. Just raise your hand and be so kind to give them back afterwards. So you can read along in those copies as well, and if not, I would just dive in. Is everybody good? Yeah. All good? Thank you. There's one more candidate. Okay. Let's go. My story is called Terra Nova. Nach vielen Jahren war für mich die Zeit gekommen, wieder nach Deutschland zu reisen. Es war Frühling geworden, die Bäume trieben ihre ersten Blüten aus und die Deutschen waren ganz spargelverrückt. Und ich wollte verstehen, was im Harz los war. Ich brach früh morgens auf mit vollgetanktem Wagen und reisefreudigem Gemüt. Der Himmel hatte sich rosig und wolkenlos über die Welt gespannt. Ich fuhr auf die aufgehende Sonne zu. Es liegt ein Versprechen in der Luft, sagte ich laut zu mir selber, und ich ließ mir die deutschen Worte auf der Zunge zergehen. Sie schmeckten ein bisschen süß und ein bisschen fremd. So lange war es her, dass ich das letzte Mal Deutsch gesprochen hatte. Das meiste hatte ich vergessen. Diesen Weg zum Beispiel. Und all die Baustellen. Dieses End- und Beschleunigen, das tierige Dehnen der Zeit auf deutschen Autobahnen. War das schon früher so gewesen? Früher war ich klein gewesen. Ein Kind auf einer Rückbank auf dem Weg zu Oma Rheinland. Oma Rheinland kam gar nicht aus dem Rheinland, sondern aus Pommern, was nach Vorpommern kam und in Polen lag und das ich mir als ein Land vorgestellt hatte, wo Apfelbäume wachsen. Pommern, Bom, Appel, Apfel. In Pommern liegt ein winziger Ort, der heißt Babylon, und dort war meine Oma Rheinland zu Hause. Doch davon sprach sie nie. Oma war eine wortkarge Frau. Ihr Sprechen begrenzte sich hauptsächlich auf die Segnung des Brotes am Abendtisch und auf das Wort eben, das sie dann und wann in ein Gespräch einstreute. Eben ist ein einfaches Wort, mit dem man nicht viel falsch machen kann und das trotzdem viel auszudrücken vermag. Zustimmung zum Beispiel und Akzeptanz, aber auch Resignation und den stillen Wunsch, nicht allzu sehr belästigt zu werden. Ich versuchte mich daran zu erinnern, wie meine Großmutter vor dem Abendessen ihre Segnungen ausgesprochen hatte. Sie hatte das Brot, das dunkel war und rund und riesig,
auf ihrem linken Arm gehalten wie ein Baby. Und mit der rechten Hand hatte sie es gesegnet. Sie sprach dazu Worte, die sehr alt waren und wie ein Zauberspruch klangen. Und gemeinsam waren wir dankbar für das Brot und die Wurst und den Senf. Es war eine einfache Welt, in der die Dinge einsilbige Namen hatten. Brot, Wurst, Senf. An diese Wörter kann ich mich erinnern, aber an die Segnungen erinnere ich mich nicht. Während der Verkehr sich wieder entschleunigte, grübelte ich darüber nach, welche Wörter meine schweigsame Oma gesprochen hatte, was ein sehr langweiliges Spiel war, weil mir keins einfallen wollte. Inzwischen war die Sonne mit dem Aufgehen fertig und der Geschmack von uneingelöstem Versprechen lag mir etwas fad auf der Zunge. Das Kraftwerk auf der gegenüberliegenden Seite der Autobahn kam mir bekannt vor. Es pustete eindrucksvolle Mengen Wasserdampf in die Luft. Als wir Heiligabend durch das dunkelnde Deutschland zu Oma Rheinland fuhren, hatte die Industrie neben der Autobahn weihnachtlich geleuchtet und oben auf eben diesem Kraftwerk strahlte ein riesiger, aus lauter hellweißen Lichtern bestehender Weihnachtsbaum. Ich brachte das Kraftwerk mit dem Christkind in Verbindung, von dem mein Vater ab und zu sprach und das ich zwar nie zu Gesicht bekam, aber von dem manche sagten, dass es ein Lichtlein sei, das uns den Weg erhellte, zuverlässig und elektrisch wie deutscher Strom. Am Himmel waren Wolken erschienen, vielleicht kraftwerkbedingt. Ich sinnierte weiter den verlorenen Wörtern hinterher und gerade als ich das Wörtersuchen aufgeben wollte, kündigte ein Schild neben der Autobahn die Allee Baum des Jahres an. Zwischen mickrigen, etwas verloren an der Strecke gepflanzten Bäumen standen in gleichmäßigen Abständen bunte Schilder mit Jahreszahlen, die vielversprechend der Gegenwart entgegenzählten, dazu Baumnamen, deutsche Wörter, die mir einfach so zugeworfen wurden. Spitzahorn, Elsbeere, Schwarzerle, Stieleiche. Als ich ein kleines Mädchen war, las mein Vater mir abends aus Pflichtbewusstsein deutsche Märchen vor, in der Hoffnung, sie würden mir die deutsche Sprache näherbringen. Mein Vater war ein leidenschaftsloser Vorleser und während er mit trockener Stimme den Seitenanfang deklamierte, strebten meine Augen schon das Seitenende an. Und so drifteten wir auseinander, bis auch er dort angekommen war, wo ich ausharrte und das Blatt für ihn drehte. In den Märchen ging es um Unterirdische, kleine Männlein, die unter dem Boden wohnten, um Tote, die nicht zur Ruhe kommen wollten und um Bäume, die unter ihren Wurzeln Schätze verbargen. Waren die Bäume in den Märchen Stieleichen gewesen? Ich wusste es nicht. Die Zeit, in der ich Deutsch gesprochen hatte, lag weit hinter mir und noch weiter zurück lag die Zeit meines Vaters in Deutschland und die meiner Großmutter war schon ganz weit weg. Und ich fragte mich, wie lange die Vergangenheit in einem Menschen präsent bleibt wie ein abgelegenes Gebiet, das es noch gibt, aber das man nicht mehr besucht und ob man es überhaupt merkt, wenn es irgendwann verschwindet, gerade wenn man dafür keine Sprache mehr hat. Braucht man zwangsläufig Sprache, um zu verstehen? Ich brauchte eine Pause. In Elsdorf fuhr ich von der Autobahn ab. Eine kurvige Straße führte mich durch eine harmlose Landschaft mit Bäumen am Straßenrand, möglicherweise Stieleichen und Schwarzerlen, das konnte ich so genau nicht einschätzen. Hinter den namenlosen Bäumen erstreckten sich hellgelbe Rapsfelder und kahle Äcker. Eine Brise meldete sich in einer blühenden Baumkrone am Wegrand und es schneiten weiße Blüten auf meiner Frontscheibe. Je weiter ich die Landstraße hinunterfuhr, desto strahlender schien der Horizont zu leuchten. Wattige Wolken segelten heran, oben flauschig, unten flach. Ein Parkplatz lud zum Anhalten ein. Ich stieg aus und spazierte über einen Kiesweg auf das Licht zu. Eine Handvoll Freizeitler schlenderte genussvoll umher. Sie trugen Daunenjacken in bunten Farben und blinzelten wegen der Frühlingssonne. Einige hatten Mehrweg-Kaffeebecher dabei. Es gab eine Essgelegenheit, die einen deftigen Wurstgeruch verbreitete, eine Minigolfanlage und einen Spielplatz, auf dem sich Kinder in wasserdichter Kleidung austobten. Der Kiesweg führte zu einem Aussichtspunkt namens Terra Nova. Stühle und Sonnenschirme waren aufgestellt, alles aus rostfreiem Stahl und fest im Boden verankert und genau so positioniert, dass man einen möglichst weiten Blick auf die Aussicht hatte. Die Aussicht war Loch. Dies, so erzählten mir übersichtliche, mit RWE-Logo markierten Infotafeln am Rand des Abgrunds, war der Tagebau Hambach. Die Tafeln hielten viele Wörter für mich bereit. Abbaufeld zum Beispiel und Schaufelradbagger, Förderband und Werksbahnstrecke. Der Tagebau Hambach, erfuhr ich, war das größte Loch Europas. 450 Meter tief mit einem Braunkohlevorrat von 2,5 Milliarden Tonnen, gefördert von den größten Baggern der Welt, 220 Meter lang, 96 Meter hoch. Ein Ort der Superlative und trotzdem war hier so viel nichts. Ein Krater, tote Erde, terrassenförmig ausgegraben von stetig dröhnenden Schaufelradbaggern.
kilometerlange Sandtreppen, die in den Abgrund führten. Den Abgrund brachte mir dieses Loch bei, kann man stets weiter vertiefen. Es war schwer vorstellbar, dass hier früher etwas gewesen sein musste. Straßen mit Häusern, Auffahrten nach auf Autos deutscher Herstellung, eine Fußgängerzone mit einer Eisdiele, eine Linde, darunter eine Bank und wie es dann duftet Anfang Juli. Der Spielplatz, wo die erschöpften Eltern sitzen mit ihren unerschöpflichen Kindern oder die Jugendlichen mit ihren Freunden, ihren Feuerzeugen, ihren Fahrrädern, die Gärten, die Gartenzwerge und die Geräteschuppen, die Rasen- und Blumenbeete, Erdbeerpflanzen, die ihre roten Früchte wie kleine Laternen direkt über den Boden hängen. Der Boden, darin die Pilze mit ihren drahtigen Verbindungen, die Würmer und die Maulwürfe. Vielleicht auch unterirdische Männlein, auf jeden Fall die Wurzeln, die Bäume. Jetzt, wo alles verschwunden war, überraschte es mich fast, dass über der toten Erde immer noch der Himmel hing, mit barocken Aprilwolken, die sich mit ihren gleißend weißen Rändern und von grauen Fetzen durchaderten Bäuchen wichtig machten. Ich näherte mich dem Zaun am Abgrund des Kraters. Hinter mir spielten die Kinder auf dem Spielplatz. Neben mir machte ein Mann in Funktionskleidung pausenlos Fotos. Was wollte er festhalten? Das Verschwindende? Das Verschwinden? Es segelten die Wolken gleichgültig dahin, darunter förderten die Förderbinder, schaufelten die Schaufelradbagger und wüstete die Verwüstung. Förderbinder, Schaufelradbagger, Verwüstung. 3 deutsche Wörter, die mir noch nicht abhanden gekommen waren, doch ich vermutete, dass ihr Verschwinden absehbar war, denn in mir wankten die Begriffe, um mich herum torkelte und taumelte es, der Tagebau war oben, Sand rieselte auf mich herab, tief unter mir trieben die Wolken auf dem leuchtenden Himmel und in mir tat sich ein Loch auf. Vielleicht hatte ich auch bloß Hunger. Ich stieg in mein Auto und ließ Google mich zu einer kleinen Backstube in der Nähe führen. Die Dame hinter dem Tresen sprach lange mit der Kundin vor mir, einer jungen Frau, die ein wenig verunsichert von ihrem bevorstehenden Auslandsstudium erzählte. Es war, als ob sie Deutschland überhaupt nicht verlassen wollte. Vielleicht fürchtete sie, dass man in ihrer Abwesenheit auch den Rest ihres Landes ausgraben würde. Die Verkäuferin hörte ihr voller Anteilnahme zu und gab ihr viele Ratschläge, wie die Zeit in einem fremden Land zu bewältigen sei. Man solle die Sprache lernen, auf die Menschen zugehen und mit ihnen reden, dann fühle man sich weniger einsam. Das merkte ich mir ebenfalls, denn trotz meines deutschen Vaters und meiner Oma Rheinland war mir das Land doch fremd und es half nicht, dass ich nicht wusste, was im Harz los war. Ich studierte die Auslage. Die Brote hatten Namen wie Eifeler Doppelback, Kosakenbrot und rheinische Dinkelkruste. Ein Tagebaubrot gab es nicht, dafür ein Brot des Tages. Ich entschied mich für ein Landbrot und fragte die Verkäuferin, ob sie mir mehr über die Situation im Harz erzählen konnte. »Fahren Sie in den Harz?« fragte sie. Ich bejahte. Dies war mein erstes Gespräch auf Deutsch seit vielen Jahren. Ich war aufgeregt. Ich dachte an das Versprechen von heute Morgen. Hieß es Versprechen oder Versprecher? »Dann brauchen Sie festes Schuhwerk«, sagte sie knapp und nannte mir den zu zahlenden Betrag, bevor sie sich dem nächsten Kunden zuwandte, einem Mann, der weiße Turnschuhe zu seinem Anzug trug. Festes Schuhwerk, das war zwar ein sehr deutscher Ratschlag, aber damit hatte die Verkäuferin nichts über das Baumsterben, über das ich gelesen hatte, ausgesagt. Wieso hatte sie das Gespräch abgebrochen? Hatte ich etwas falsch dekliniert? Doch ich fragte nicht weiter nach. Der Turnschuhmann hatte schon angefangen, sich nach der Rezeptur des Brotes des Tages zu erkundigen, und erst als ich das Wechselgeld aus dem kleinen Plastikbehälter auf der Theke zurücknahm, fiel mir ein, dass hier auch der berühmte, bedrohte, besetzte Hambacher Forst sein musste und schwindende Wälder vielleicht nicht das beliebteste Unterhaltungsthema waren. Ich setzte mich ins Auto und schnupperte an dem Brot herum. Was für ein Duft! Seltsam, dass so viele Deutsche sich Duftbäume an den Rückspiegel hängen, wenn sie doch so wunderbare Brote backen, die viel besser riechen und ganz bequem auf dem Beifahrersitz zu transportieren sind. Aber vielleicht waren Duftbäume die einzigen Bäume, die der baumliebenden Nation Deutschland noch blieben, jetzt, wo es den Hambacher Forst genauso wie die Fichtenwälder im Harz bald nicht mehr geben würde. Wieso waren die Berichte über dieses Waldschwinden mir so nahe gegangen? Warum hatte ich die seltsame Not verspürt, den Rest eines mir ansonsten unbekannten Waldes zu sehen, bevor alles verloren gegangen war? Gerade in dem Moment, wo man versteht, dass etwas Wertvolles verloren ist, kettet man sich daran fest, wie ein Waldbesetzer sich an einen Baum im Hambacher Forst kettet. Die Wolken hinter meiner Windschutzscheibe waren dunkler und dichter geworden. Sie waren an bestimmten Stellen zerfranst und jagten weiter, als ob dies kein Ort war, wo sie lange verweilen wollten. Ich aß ein paar Brotscheiben und googelte. Ich las, dass an der Allee Baum des Jahres mehrere Bäume aufgrund der trockenen Sommer eingegangen waren.
Ein zuständiger Politiker oder Mitarbeiter von RWE, das ging aus dem Artikel nicht so recht hervor, versprach, man werde in Zukunft gegebenenfalls gießen. Gegebenenfalls gießen, murmelte ich. Und dann murmelte ich es noch einmal, weil es so schön alliterierte. Ich schaute mir auf meinem Telefon die Bäume des Jahres an. Ich scrollte durch Bilder der braunroten Früchte der Elsbeere, der rundlichen Blätter der Schwarzerle und ihrer dunklen, rissigen Rinde, der quirligen Winteräste der Stieleiche, der pastellgelben Blüten des Spitzahorns. Ich versuchte mir die Wörter zu merken, mit denen die Bäume in ihren Einzelheiten beschrieben wurden. Begriffe wie fünflappig, Kronblätter, Staubbeutel, ringporig. Und weil die meisten Bäume von Krankheiten befallen waren, war außerdem von Scheckungen die Rede. Von Mehltau und Grauselkrankheit, von geringer Belaubung und Weinwurzelabsterben, von Runzelschorf, Bohrschäden und Sekretfluss. Ja, Deutsch war wirklich eine einzigartige Sprache und ich bereute es, sie so mangelhaft zu sprechen. In Babylon hatte man Polnisch gesprochen. Im alten Babylon hingegen kursierten alle Sprachen der Welt als Strafe für Hochmut aufgrund von durch Gott nicht genehmigten Bauarbeiten am höchsten Turm der Welt. Wer hatte eigentlich das tiefste Loch Europas genehmigt? Ich seufzte, befühlte mit meinen Fingern das kalte Plastikgehäuse meines Telefons. Auf dem Display leuchteten flach und in winzigen Pixeln die Baumbilder. Um in den Forst zu gelangen, fuhr ich über eine leere Straße. Sie führte durch ein leeres Dorf, darin standen leere Häuser, deren Fenster mit Brettern verschlagen waren. In den Vorgärten und zwischen den unsorgfältig beseitigten Trümmern der bereits abgerissenen Häuser hatten Pflanzen Wurzeln geschlagen. Auf den bemoosten Bürgersteigen standen noch die Laternen. Türen und Fenster der Kirche waren verbrettert. Die 2 Uhren an ihrem Turm waren stehen geblieben, eine auf 5, die andere auf 10 Uhr. Ein Schild warnte vor Abbrucharbeiten im ganzen Ort. Ich stieg aus, ging den Weg weiter zu Fuß hinunter bis zu einer Sperre, Schutt, der straßenbreit aufgehäuft lag. In der Ferne sah ich die Bagger gemächlich graben. Der Himmel war jetzt an manchen Stellen blau gefegt und hell, an anderen dunkel und beweglich, als ob die Wolken sich über einen Aufstand berieten. Ein Weg führte mich aus der zerkrümelten Ortschaft raus in die Felder. Es ging an kahlen Äckern vorbei, an einer Streuobstwiese. Ein von Stacheldraht überzogener Zaun trennte mich von einem Betriebsgelände. Ein Spatz hüpfte von einem Ast auf den Stacheldraht und sang mir etwas zu. Mir fiel das deutsche Lied ein, das mit großem Selbstbewusstsein behauptet, alle Vögel seien noch da. Oder hieß es, alle Vögel sind schon da. Immer kam ich mit den Zeiten durcheinander, mit dem, was schon gewesen war und dem, was noch kommen musste. Wegen meiner Verwirrung angesichts von Präsens, Imperfekt, Perfekt, Futur hatte ich mir früher lange Vorträge meines Vaters anhören müssen. Um meine Konjunktive war es noch schlimmer bestellt. Wenn ich mich richtig erinnerte, waren sie für überlieferte Aussagen erfunden, für märchenalte Redewendungen und hoffnungsschwangere Unmöglichkeiten. Doch wann war der Konjunktiv 1 zu verwenden? Wann der Konjunktiv 2? Hatte meine Oma beim Tischgebet den Konjunktiv gebraucht? Tatsächlich war das meiste verschwunden. Die Zeitschichten waren abgebaggert, die Dörfer zerschmettert, die Wälder gerodet, die Unterirdischen zermalmt, die Uhren stehen geblieben. Die deutschen Wörter meines Vaters hatte ich abgelegt. Die polnischen Wörter meiner Großmutter hatte ich nie gekannt. Ihre Segnungen hatte ich vergessen. Vielleicht brauchte ich eine neue Zeitform, in der die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft aufgehoben oder wenigstens aufgemischt werden. Eine Gleichzeitigkeitsform. Nach einer guten Viertelstunde erreichte ich den Hambacher Wald. Auf der Grenze zum Wald stand ein Wohnwagen, davor ein Plakat, Hambi bleibt. Hambi, als ob es sich nicht um einen jahrhundertealten Wald handelte, sondern um eine Kindersendung. Vielleicht war diese Verniedlichung ein Versuch, den Wald als schützenswertes, handlungsfähiges Lebewesen darzustellen, das wie die Tiere in Märchen selbst das Wort ergreifen konnte, wenn die Gelegenheit es erforderte. Ich ging an einigen Baumhäusern vorbei, eindrucksvollen Konstruktionen hoch in den Wipfeln. Sie wirkten bewohnt, waren aber verlassen. In der Ferne dröhnten die Schaufelradbagger dem Wald eine ständige Erinnerung an seine eigene Verkleinerung, vielleicht deswegen Hambi. Trotzdem, ein stetiges Vervielfältigen, Platzen, Austreiben. Der Frühling zitterte in den Zweigen. Manche anschwellenden Knospen waren noch ganz in sich gekehrt wie schüchterne 14-Jährige, andere bereits entschlüpft, zitternd, zart, saftig. Alles grünte, gelbte und weißte.
Der April hatte Farben gebracht und Zitronenfalter, die sich purzelnd von hoch in den Lüften herunterstürzten. Am Waldboden überwucherten Blümchen in österlichen Farben das trockene Falllaub des vergangenen Herbstes. Ein Käfer ging geduldig seinen Weg über die gefallenen Blätter und hielt kurz Ausschau auf dem Hütchen einer Eiche. Wie er warf ich den Kopf in den Nacken, blickte in das Flechtwerk der efeu bewachsenen Äste. Die detailreichen Verzweigungen erinnerten mich an eine menschliche Lunge. Aus der Lunge kommen der Lebenshauch und die Wörter, die mich manchmal so inseleinsam verlassen, zum Beispiel in einer deutschen Bäckerei, in der viele Brote liegen, die ich nicht zu segnen weiß. Wie naheliegend es gewesen wäre, mich auf einen Baumstumpf niederzulassen, eben zu sagen, doch der Wald waldete. Er ließ den Frühling gedeihen und stand dem großen Hambachloch als mahnender, atmender, wurzelnder Zeuge gegenüber. Präsenz zu haben, Zeuge zu sein. Ich ging zu einem Baum, befühlte die Rinde mit Fingerspitzen, legte meine Hand auf den Stamm. Unter ihr pulsierten der Baumsaft und die Jahre. Ich lauschte. Ja, die Vögel waren noch da. Ihr wehrloses Lied übertönte das Dröhnen der Maschinen. Doch dann war da noch etwas, und das scheint mir der eigentliche Anfang dieser Geschichte, vielleicht sogar der Anfang jeder Geschichte, obwohl, wer weiß schon, wo die Dinge ihren Anfang nehmen und ob sie überhaupt aufhören. Dann jedenfalls schwebte mir ein Satz zu. Vor Zeiten bedeckte ein großer, ungeheurer Wald die ganze Gegend. Vor Zeiten lag vor den Zeiten, so wie Vorpommern vor Pommern lag. Manchmal war es einfach mit der Sprache, dann legte sie Zeugnis ab, kam zu mir in den Worten eines alten Märchens, eines alten Baumes. Bäume sprechen eine vorzeitliche Sprache. Um sie zu verstehen, gilt es, das durch alle Menschen erlernte Regelwerk, das sich wie eine Vernarbung in unserer Seele festgesetzt hat, zu lösen. Wie man das genau macht, weiß ich nicht. Doch es ist förderlich, wenn man sich wehrlos fühlt und seiner Worte unsicher. Es hilft außerdem, wenn man mal ein Märchen gelesen hat. Mir fiel zum Beispiel das Märchen eines Mannes ein, der in einer Kirche ein Buch fand, das er zu lesen anfing. Er las und las und las, bis er sich irgendwann festgelesen hatte. Und was auch immer er unternahm, er kam nicht mehr vom Buch los. Fast hätte er sich zu Tode gelesen, wenn nicht der Priester gekommen wäre, seine Not erkannt hätte und ihm den Rat gegeben hätte, alles wieder zurückzulesen. So befreite er sich. Es ist eine lustige Geschichte, die mir etwas beigebracht hat über die Hartnäckigkeit eines geradlinigen Zeitverständnisses und über Sprache, auch wenn ich mir nicht sicher war, was genau. Doch, so hörte ich einen Baum jetzt in mir rauschen, das bist du schon. Mich und den Baum gab es zur gleichen Zeit. Gemeinsam standen wir dem Loch, dem Verschwinden gegenüber. Ich wusste, es war auch meine Aufgabe, Zeugnis abzulegen. Doch war ich mit meinen verworrenen Zeiten die Richtige dafür? Ich, die ich vergessen hatte, welche Wörter ich vergessen hatte? Ja, sagte der Baum nun sehr laut, stell dich nicht so an. Dem Baum war es egal, wie die trennbaren Verben in den Sätzen hin und her hüpfen und die Vokale sich wie Herbstblätter verfärben bei der Beugung. Ein Baum beugt sich nicht. Er bleibt standhaft. Ich jedoch ging zum Auto zurück. Die Wörter würden später kommen, im Harz und auch die Segnungen. Das war nachher in Babylon, wo ich Apfelblüten essen würde, die herb-süß schmeckten mit einem Hauch von Weichspüler. Das Brot begrüßte mich auf dem Beifahrersitz, als ich einstieg. Dort duftete es die ganze Fahrt über vor sich hin. I would like to, if anybody has questions or remarks, take them now and then I leave a bit of text to close it off. Anyone with questions? I'm going to pass the microphone. First of all, danke sehr. My question was maybe because you did it in German, and I think a lot of information
is lost in the language that not everybody here speaks. How you want people to like engage with your work? Well, I write in German, so it makes sense to read it in German, and it's a text about German and about the loss of it, so it wouldn't make any sense to me at all to read it in English. Of course, there is the translation, and I mean, I like this question because it is a question that I also asked myself a lot during my residency. This is a very multilingual community, and yet we communicate in English all the time, which is for most of us not our mother tongue, and it's more like a functional language maybe. And I do have a bit of a hard time dealing with that, I must say. And of course, I know that a lot of the wordplay or the information will be lost on people who don't speak German. But that's also something I think we have to deal with, especially if you're talking about language loss. It's also part of that. It's when I was also talking with the translator about this text and about how to let it come across to people who don't speak German. I really encouraged him to be very free with the translation, because I think it's also nice that it gets like a life of its own in this other language, while being fine with the fact that things will get lost and will seep through this porousness that is language. So, and otherwise, I would just encourage you to learn German if you haven't already. Danke sehr. Gerne. Oh, thank you. Yeah, maybe if I can comment. Thank you for the compliment. And maybe if I can comment, and maybe that's also something that relates back to Michiel's question. Of course, language is about meaning, but it's also about sound. And I pay a lot of attention to rhythm and to wordplay, but it's not only the semantic wordplay, but also the phonetic one. So I find it really important that a text can be read out loud in a manner that is also nice to the ears. So even those who like gave up maybe mid-text, like I'm not going to deal with this German, I still hope that there is something in the sound of it that appeals, or that you can engage with. So, yeah. I understand really well the language, this beauty I also understand, but yeah, the way you say it comes extra. Okay, thanks. No more? No? I will just close off with the last tiny bit before we dive into Miriam's presentation. In dieser Nacht träumte ich, wie man im Dorf umherging und verlautbarte, dass der Konjunktiv 3 gefunden sei. Die Menschen kamen aus ihren Häusern und versammelten sich um ihn, eine große, bleiche Kugel, die auf der Straße lag und den Autos die Durchfahrt versperrte. Jemand fragte, wo der Konjunktiv 3 herkomme. Niemand hatte eine Antwort. Wozu kann man ihn denn gebrauchen, wollte ein anderer wissen. Auch darauf wusste keiner etwas zu sagen. Ich näherte mich der Kugel. Sie leuchtete blass wie ein krankes Kind. Ich streichelte sie, tastete ihre kühle, mit Kratern übersäte Oberfläche ab. Ich sagte, das ist doch der Mond. Wenn das stimmte, meinte jemand, sollten wir unbedingt einen Mondkuchen backen. Und so geschah es. Man hob den Mond auf und schob ihn in den Ofen. Anschließend aßen wir das Licht. Wir streckten die Arme dem Himmel entgegen. Unsere Finger waren durchsichtig und grün. Dankeschön. Thank you. My mother says that the moon never comes to our house in Addis. This isn't a proverb or a metaphor. She's just never noticed the moon before, so she simply chooses to believe that the moon has yet to pay us a visit. So today, we'll go to the moon ourselves.
But before we begin, I'll share a bit of context. This presentation is an output of an ongoing research project that began almost 4 years ago. Mapping constellations between 4 specific cosmological examples extending from the Sahel to the Horn of Africa, this work reframes cosmology as a multidimensional and scalable practice of situated technologies and embodied cartographies. First, we place ourselves on Earth, from where we gaze out onto the cosmos. We often defer to the standardized map, the Mercator projection of 1569. The Cartesian coordinate grid system reassures us of a certain order, a clean logic, and a sense of objectivity. However, all maps are distortions. Mercator's map was designed for sailors to navigate in straight lines, but his map inflates the size of land masses closest to the poles. In reality, the distance of the Sahel, west to east coast of Africa, is 7,200 kilometers, but it appears to be smaller than the 6,400 kilometer length between Europe and Eastern Russia. Yet, this is still the most commonly used map, especially in the case of online mapping or WebGIS. The Earth is projected onto developable surfaces, forms that can be unfolded or unrolled onto a plane without stretching or shrinking, like Miller's cylinder or Albert's cone. So maps are drawn and determined by their purpose rather than their accuracy. The celestial sphere was drawn by extending the north and south poles into space. This line is the ecliptic plane, which shows the Earth's orbit around the Sun. It intersects with the equator at 2 points. In antiquity, particularly in Europe, people believed that the Earth stood still within this large rotating sphere with stars fixed or painted onto the interior surface. But then our gaze of the cosmos is either geocentric, with the observer at the center of this Earth, topocentric, the observer sitting at the zenith, on top of the Earth, or external, which is the God's eye view outside of the celestial sphere, resulting in mirrored or inverted constellations from the classical eras, like Bayer's Celestial Atlas. So let's place ourselves in the center. The Earth is made up of 2 orthodomes divided by the prime meridian and the equator, which is equidistant from the north and south poles, while the meridian line dividing east and west was more arbitrarily drawn in 1884. So this is arguably our center, where the 2 lines intersect, off the coast of West Africa and the Gulf of Guinea in the South Atlantic Ocean. 0 degrees latitude, 0 degrees longitude, also known as Null Island. Null Island is digitally represented as a location of 1 square meter in place name databases, but there is no landmass at this location. Instead, this non-place serves as an anchorage for non-geolocated data, where geocoding or user errors return a geoposition as null or 00, the absence of data. But what if this is where the world began? For the Serer, an ethno-religious group based in western Senegal and Gambia, the Earth was a lonely island in a primordial swamp, with a tree of life growing at its center. The island rotated along its own axis, just as Rug, the immortal crater, began to whirl in space, setting into motion all things and birthing the stars. The resulting world was initially divided into 3 primordial realms: the celestial invisible world above, the nocturnal underworld, and the diurnal terrestrial world, where the solitary island formed into our Earth.
Primordial energy continuously flows from Rug through the three realms, beginning at the top with Rug, energies directed to Earth, then travels through the elements, then to the underworld after death, finally returning to Rug through reincarnation of humans into Pangul, ancestral spirits who intercede with Rug on behalf of the living. Pangul are able to move between these realms and are said to gather in the village of shadows, a place that may be located in Pont de Sangomar, where even the living can smell the breath of spirits in the salt air. This energy flow diagram forms the symbol Funir, which also represents Sirius, the brightest star in the Northern Celestial Hemisphere, just above the equator. This is the star the Dogon and neighboring Mali refer to as Sigi. For the Dogon, the world formed when the sky god Amma stretched a piece of clay in 4 directions. Then Amma flung balls of clay into the sky to form the stars. Amma occupies the center of the universe, turning the world in a spiral, giving life to all celestial bodies. The spiral is inscribed within the cosmic egg, or egg of the world, Adunot Halu. It is segmented into 7 vibrational patterns that govern all living things, with Sigi at the center as the source of all knowledge. The shell of the egg expands into the ends of the universe. Dogon cosmology is defined by dualized unity, which means everything has its counterpart in scale and essence. So the smallest living atom, Kize Uzi, grows into the egg of the world. The smallest grain, Po, commonly known as Fonio or Digitaria Exilis in Latin, expands into the heaviest star, Potolo, also known as Digitaria. The germination of this seed follows a pattern of ever-expanding ovals from the center as it grows larger and larger shoots from its nucleus. Nested within this nucleus lies the figure of Adunokine, the life of the world, a microcosm in the shape of a human body, with the head as the celestial placenta, representing Potolo, the star that housed the first human ancestors, and the legs as the terrestrial placenta. The outstretched arms and central line are the cardinal points. This forms the basis for the ceremonial Kanaga mask, which shows Amma's final posture after creating the universe. At the navel is Sigitolo, which marks the place in the sky where everything began. The order of all living things and heavenly bodies is held by the motion of Digitaria or Potolo, who orbits Sigitolo in an elliptical or egg-shaped path. The Dogon are credited as the earliest people to recognize Sirius as a binary star system. They were able to identify Sirius's unseen companion star, Sirius B, hundreds of years before it was seen using telescopic equipment in the late 19th century. Sirius B, the massive white dwarf star, orbits the brightest star in our night sky, Sirius A. But as Sirius continues to tilt downwards and gradually move closer to the solar system over the course of 60,000 years, it will eventually take its place as the southern pole star, only to be seen in the southern sky from below the equator. Perhaps Sirius is one of the 7 disobedient stars who will abandon their post in the night sky, refusing to appear where they are expected to. According to the ancient apocalyptic text, the Book of Enoch,
The erring stars will cause the angels to revolt in heaven, and for this they will be imprisoned in the farthest north, where no light reaches. The 2,000-year-old text was discovered among the Dead Sea Scrolls in the Qumran caves of Palestine, but it only exists in its entirety in the Ethiopic language Ge'ez. It is an apocryphal text, meaning that it is excluded from most Christian biblical canons, except for the Ethiopian and Eritrean Orthodox Tewahedo Church. The book describes the structure of the universe and the paths of winds and luminaries entering and exiting through the firmament, the celestial barrier between heaven and earth. Winds pass through these gates, located at the cardinal points above the 4 pillars of heaven, while the sun and moon move through the 12 gates from east to west. The stars follow the luminaries through these 12 gates. In the farthest north, at the edge of the abyss, is the prison of the 7 disobedient stars, flanked by 2 columns of fire. The mountain of God sits in the east and the paradise of justice in the west, while the earth lies in the center, surrounded by the Red Sea. This concentric circular chart is drawn from 16 regional lakes and rivers. It is the Hasabe or Fokari Kawakibet, or Thoughts on the Stars, from the Auda Nagast, the Chart of Kings, which is a divination treatise from the Kingdom of Aksum. Although it has been banned by the Orthodox Church, the charts are still consulted in secret to inform decisions of marriage and trade, or to determine one's astrological sign using the numerical values of the Ge'ez alphabetical letters, or Fidel, in their name, in addition to those of their mother's name, rather than their date of birth. These charts date back to the 15th century, yet their origins could predate the adoption of Christianity in the region by the Kingdom of Aksum. But before Aksum, and before the Solomonic dynasty, or at the beginning of history, as some suggest, there was only a land ruled by a giant serpent. No, Arwe is not beyond the hill, for the hill you see is Arwe. If his subjects did not meet his demands for human sacrifice, the insatiable serpent king, Arwe, would thrash his tail, shaking and cracking the earth beneath their feet. According to one legend, a stranger called Agabus rescues a maiden from Arwe, and as he lops off the serpent's head, blood falls onto the maiden's foot, transforming it into the hoof of a goat or a horse. The maiden later becomes the Queen of Sheba, locally known as Saba. In some Islamic and Orthodox variations, Saba is depicted with a goat's foot or horse's legs. But the Greeks placed the sacrificial maiden in the constellation of Andromeda, from the Greek legend of the Ethiopian princess rescued from a sea serpent by the hero Perseus upon his winged steed. Andromeda overlaps the constellation of Pegasus. By coincidence or by design, her leg extends into the foot of the winged horse. The 4 stars that form the Pegasus square asterism are the pillars of the heavenly dome according to an Amazigh clan called Kel Ferwan, based in the Ayer Mountains of Niger.
The Kelferwan use the stars as reference points to plant the first 4 poles of their marital tent, a direct translation of the cosmos onto architectural form. As tent custodians, or the community's architects, women are responsible for building domed tents made from woven mats and a framework of acacia roots that have been bent over fire and cured. As the sole inheritors of their tents, they use a piece of their mother's tent during this process. The orientation of the tent's openings is designed to prevent the entry of Kel Isuf, invisible beings wandering on the edges of inhabited spaces. Men are close to the Kel Isuf from the moment they are born and join them as soon as they die. Perhaps because their founding queen or mother, Sabenas or Saba, began this cycle by bearing children from her Kel Isuf husband, who was only visible to herself. So once the groom enters the tent from the north, he will only attempt to re-enter from that direction after his death, when his soul wanders back to his wife's tent as a Kel Isuf. During the wedding, he walks from the north to the south of the tent and lies motionless, like a dead body, while the bride circles the tent 3 times. Thus, the wedding ceremony imitates a funeral, marking a cyclical pattern between life, death, and the unseen world of the Kel Isuf. They have always looked to the stars in the clear night sky to guide them through the vast terrain of the Saharan desert and the Sahel below. We retrace their roots from centuries past. We look to the same stars to erode the rigid colonial borders drawn over the African continent. We chart the Sahel in the geography of the night sky. Territories will dissolve into land, sand, earth, and sky. We abandon maps of distorted projections and proportions in favor of cosmograms to orient ourselves now. My son, I give you the 4 corners of the world, for we do not know where you will go to die. The cross of Agadez, a compass-like talisman, is presented to Amazigh youth at the age of nomadism or marriage. Here, the cosmogram, which is a schema of a worldview, now serves us as a navigational device, mediating between the terrestrial and the celestial. And in seeking, we too will lose ourselves to the sand and stars. Just as this strange saying my father shared with me goes, a fisherman pulls out a serpent. When a person wants or looks for another, they lose themselves. አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያወጣል፣ ሰው ሲፈልግ ራሱን ያጣል። I really enjoyed your presentation. I actually have a question. Actually, can you tell us a bit about the soundscape? Yeah. Sound herself.
and she titled it, "This is what I think the stars sound like." So this is just like her idea of like what the stars would sound like. And it felt very like digital, which kind of worked a lot with the work and this idea of calibrating. Thank you. Anyone? I will thank you for this mythical word I am in now. I lived for several times near the Victoria Lake of Nyanza in Tanzania. But all this and also you, that I'm living here nearby. I'm so glad to see you all busy with this world. Thank you very much. Thank you. First of all, wow, really. Like, it was beautiful. Thank you. Like, I felt like a child. Yeah. And actually, like, because I really, like, enjoy storytelling. Like, and I think it's something nowadays is, like, very, like, relevant, of course. But then I was, like, really touched by the fact that you really drawn by, like, you really took, like, we could say like traditional, let's say, mythology in some ways, and you kept it as it was without rephrasing it so much and stuff, but still like you used a very contemporary way of like depicting it, like diagrams and yeah, like very contemporary design, we could say. And then like my question was, if you ever thought in your work to kind of like do the like opposite sort of translation of it, where like, or like just about adapting the mythology in a more like contemporary like lens and declination of it. I think the goal for me was to think about just worldviews and how now we have like this sort of idea of like hyperconnectivity, and we're thinking of this digital space as this objective space, but it's highly informed by what I was speaking about, like the celestial sphere, that informed it. Like we still gaze out onto the cosmos using satellites and things like that, but we still think that's objective, of course. And these things are tethered, of course, to different points on Earth. And then, of course, the way we then depict these models and these images rely on the same distorted maps and maps that privilege one space over another. So the idea is like to complicate that by populating our view with more worldviews that we have overlooked. And it's not an idea of like returning to something, of course, but it's also these things were interrupted epistemologically, but also physically by colonialism and by imperialism, even locally, and also by religion. So the idea is not to return to anything, there's no perfect time, but to consider many, many views and to like also glitch the certain narrative. Yeah, I think that's kind of it. And then also, I come from a slight architectural background as well. But yeah, I rely also on these tools, and these tools are seen as like accurate or precise. And then there is that like struggle of like depicting something accurately or with integrity, where there is something that is also forever impossible to capture about these places, like Null Island being this like non-location, but also these cosmologies consider invisible things like JUN, Kel Usuf, Zar. These are all invisible worlds that overlap us, and people are able to detect that and also understand it through the cosmos without relying on objective science, right? So that's what I was interested in, I think. Thank you for the beautiful presentation. And I don't know how to phrase this question, to be honest, but is there any part of your practical life that you lead by some sort of other cosmology? I'm not saying like a zodiac but I don't know if you have any example, if you want to share it with us of something that leads you through other cosmologies or cosmoviews or perceptions.
I think I've been accused many times in the past of having a very intense imagination or a very active imagination. So like accused, because I tend to like really believe in sort of scary things. So when you're describing JUN to me, I really picture them. I picture them moving my things. I was even talking to someone about how I didn't misplace something, something moved it. You know, I have this, but it's also kind of relates to Esther's presentation in the way that like narrative informs your childhood, that part in your presentation, in your book where your father's reading you a fairy tale, but you're racing to the end because you want to get to the end as well. There's also that aspect of it, like that there's some things that are ingrained. And for me, like I was born and raised in Addis Ababa, and it's already an ancient terrain, but also a contemporary city. So there's all these underlying rules and protocols on how to behave, but they're also informed by this like really old way of thinking that you see as mundane or banal, and then you find yourself operating in a certain way, like considering like evil eye, for example, which a few of us have talked about. But like there's that, whether you do it on purpose or not. But yeah, I think to your question, I think I'm more into like this emergent cosmology, like how to sort of pull things from everywhere and try to move about them a certain way without totally believing something and getting scared. If there's no more questions, thank you so much for bearing with this really tight, cozy space. And thanks for watching my presentation. Also, thanks for coming to Esther's. We're super excited for dinner as well. So